Check, 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 check. I believe we should be okay now. Are we better? Check, 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 check. I believe. Good. Good evening to you again, brothers and sisters. Let us talk viewers. Good evening to those who are in Western Hemisphere. Good morning, early morning to those who are across Africa, Europe, all the way to South Africa. Good afternoon to those who are in Australia. Special greeting to my brother in blood, my co-host Nirida, all the way from Australia through Japan to India. Greeting to brother Lawrence and other who just join us. Brother Joseph Lamba is here in the house. Welcome. Good to see you guys. And it is always kind of, it resets you when technology failed to work. So it pushes you around. You have to reset, and even it mess up everything that is in your mind. So, brother Joseph Lamba, still you can hear me. I don't know. You said no voice, and Peter is saying loud and clear. So may I get some clarification before I get going here? Am I clear? Yes, no, maybe. Okay. Our topic today, it is a crash topic that we need to embark on it. But before I get into the topic quickly, let us talk decorum, and it is very important, just a friendly reminder, so that how we conduct ourselves, and we look forward to have a healthy conversation. First of all, let me share this testimony. Yeah, comment are coming a little bit late. Good. Let me share this little testimony here with regard to making sure you make random phone calls to friend, to relative, people on your Facebook list. And I can say that I made about 17 random phone calls, about 8 of them precisely to people that on my list. I never talked to them before, never communicate with them, but they are on my list. And I get an outstanding response. A lot of people, they support that idea, and they were taken by surprise. I did talk to a friend for the first time in South Sudan from Europe. He was taken by surprise without mentioning name. He welcomed the idea, and I can feel how emotionally that phone call touched him. Maybe he's been following whatever we are doing on social media, but talking one-on-one, it is something completely different. Also, it happened, I talked to somebody in Khartoum. It happened to be related to somebody within my family and that I don't know. It goes back to relationship after Addis Ababa agreement. That was a great connection as well. Also, the bigger surprise, I did talk to a friend on my Facebook that completely I don't recall her. And it happened to be somebody that came
during my traditional wedding. Yes, I have to admit it. جاء مع البنات على إنه جابوا الحنة. And after making a long introduction, introducing myself, والكلام ده كله, it happened to be she came out and telling me that yes, Nasib, I am so and so. وكنا من ضمن المجموعة. أنا المرة اللي كنت جيت مع البنات على إنه جابوا هنا في الرئيس بتاعك في كايرو. Anyway, what I'm trying to say, it is working. And also I learned from few Let Us Talk viewers and Zoom TV viewers. They managed to take that initiative, and a new friendship are forging. It is working. So please, I encourage you to continue. Do it. Call that friend randomly, who have been somewhere there for some time, to that family friend, or somebody just randomly on your Facebook list. Get to know them, why they are there. You never communicate why you are friends, even though if he or she is somebody that sneak peeking on you, checking what you are doing, got to know them and start that conversation. So please, that's a part one. 100%, because people are going through difficulty, people are going through stress. And when I look south the border, today there is a mass shooting. 8 Americans were killed by who? By their co-worker. Somebody that worked with them, he know everybody. And he came and killed 8 of his colleagues. It is a stress. Set his house on fire. I'm not making a breaking news, but it is something that people are stressed. They are going through a lot. And because we are not communicating, and this life of isolation, it pushes people to do some weird thing, including going for suicidal mission, or just going off some people because you are upset with them, with your employer, or something. So this message, it worked. I am feeling great about it, and I am pushing myself. I made 17 phone calls last week. This week, I want to double that number. It is a little bit too much, but I will make the time so that to see how it will go. And out of those 17 phone calls, yes, some I left messages, but some effectively I managed to talk to people. Decorum number 1, we encourage a healthy conversation. This is not a place to be abusive to nobody. I will not tolerate it. I will not accept it to anybody who is going to be participant or with the comment. If you have personal fight with somebody somewhere, please don't bring it to a public debate or public show or a talk. Let us leave those things somewhere. Find them, ارفع لهم تلفون, اضرب لهم مباشر through messenger or whatever. سميه الحاجة اللي انت عايز تقوله. Your personal grieving, don't bring it, including my humble self. If you have anything personal with me, please, you are just disrespecting and you are insulting yourself when you come around and want to belittle me or want to be abusive to me or to anybody else. And I have been seeing it is happening. People have some personal issue with certain individual. They see them participating in a show. They come around and they want to bring libasat bitamal waskande. They want to come and showcases in a public forum. This is will not tolerate it. If you decide to bring it here, I will block you. I will block you completely. You will never have access to anything. Even not attacking me personal, but anybody, even with another viewers. My team is monitoring what is going on with the exchange. Anything personal, whoever started trigger it, boom, you are out.
We are not here to look at the libas بتاعك الوسكان ولا whatever المعتق. No, this is not a place for it. Take it somewhere. We are here. We have issues that are bothering us. We need to discuss. We need to brainstorm to think about it. What is the way? What is the way forward? Number two, if you are going to be a participant, تعال بينك فاضي عليك الله منتصف أسبوع كان أكلت حاجة أكلت ركبت فيل ولا أكلت زورية ولا شنو whatever. This is not the place for it. Yes. Be moderate with your comment, and there is no point to embarrass yourself. You are coming to the show. خارم بارم عندك موضوع تكلم لسانك قاعد يربط. You just make everybody feel disgust. So this is not a place for it. ما في زول عايز يشوفك سكران بتتعبط. You have your own Facebook page. Go there or act stupid. You want to dance, you want to cry, you want to do whatever. Go and do it. This is not the place for it, so don't come around. Third, when you are coming, please put something appropriate. I'm not asking anybody to suit up, لكن البس لك حاجة. ما أقول شوية بلاش الفنايل الكات وبلاش الحاجة ده لأنه بيوري what your mom gave you, if it is your natural thing, or if it is a silicone or if it is a plastic. This is not a place to show it. Nothing personal. It is a people choice. If you decide to add silicone or plastic to your thing so that to showcase it, go and showcase it somewhere. في شوات لأنه ناس بيجوا بيصلوا ستيانات بتاعهم. They pump their chest, they push it out, they want to use their fake fingernails, their fake eyelashes. No, this is not a place for it. We talk about issue, that concern to our people. So on that note, the rest of the protocol, it when you are coming, make your camera stable. Just will make you feel comfortable. You can express yourself, you can talk without bulong camera قاعد ugly. And also it goes epilepsy for those people ناس اللي عندهم مرض بتاع الصرع. الكلام بتاع كاميرا محزوز dangerous بالنسبه لهم. لازم انت ما بتعرف المعلومه ده. This is a little humble information. We share it with you. Let me dive into our topic. Before I get into it, I want to send my condolences on behalf of Let Us Talk Show, again, to family of our brother, Dr. Louis Aleno. تم قتل هذا القتل البشع. ما هو قتل لكن في قتل لأنه بشع ما بيدل على إنه نمر ولا أسد. حتى لو إذا عايز يموت فريسة بتاعه ما will not do it that way. I am not going to share any image because everybody within your inbox انتوا شفتوا الصور بتاعت البشاعة ده. بقول لك يا دكتور انت بطل. You die on a line of duty. انت شهيد بحق وحقيقة. You are there for a good cause. من أجل الإنسانية. لكن للأسف الشديد we don't want to call people anymore. But somebody who come to treat kids in your community, women and so forth, and you kill them. That is the price. You kill them with this brutality just because he's not from the province or from the region or whatever, or he doesn't look like you. This is ugly. This is ugly, and that is the segment 2, our conversation. We will go into it, which is the topic of the tolerance, and tolerance will lead to coexistence. That will be our second part. But للأسرة بنقول لكم شدوا حيلكم. ربنا يصبركم. يعزيكم بتعزية سماوية. Time is the healer. You will never forget. لكن نقول الرب آتى الرب أكس فليكن اسم الرب مبارك. God has given, God has taken. Blessed be thy name. This is all what we can say. To our community, people of Western Bahr al-Ghazal, this is not the first time. It has been going on. I'm not here
mushan inno harit. I don't want to provoke nobody because a sin of a sin balain will take us nowhere. But it is about time we have to pull ourselves together. What can we do? Al assassin to prevent, خليك من المشى بعيد ما حتى ذاك الواو ده قتلوا كم دكاترة عندنا أبناء بتاعت واو. And people from the neighboring states, they come in. They use our resources and they kill our people. They kill our doctor. أبناء بتاع فريدي. We're being shot في مستشفى واو ده. Okay? Including my sister. My sister was beaten. She was lucky. في المستشفى هي في المعمل دقوها بعصاية لحد ما إنه she went good 4 months in Kampala through physio, whatever, على أساس إنه to restore, to recover. Can you imagine? أنا أمشي في مستشفى فأول ولا from back and something goes wrong with my family and نقوم ندق زول ولا نطلع مسدسي تاك أضرب دكتور. What will happen? My entire village will be wiped out. Anyway, we'll get into, we'll dive into it. Let me go to our part one. Part one is about the sexual utilization of our girls. I believe a few days ago, about a week or so, there is a video or multiple video, or at least you came across one video or some picture of our young girls. People are using them, exploiting them to record video, touching their private part, doing stuff. And this thing been going on and on and on. I believe each and every one of you, Halina Mawjudin, for this show, on Facebook, you have friend, multinational, Chinese, American, Kawajat, South Africa, whatever. I challenge everybody here, Al-Mawjudin, al-Assassin of Yom and Al-Ayam, you have seen a weird African video with Amara or Rajil masturbating, playing with their pod, or does anything on social media. May I get some reaction? Can somebody tell me yes? You have seen it? I don't think so. Then why we only? هل إحنا ياهو الشعب الأفريقي الوحيد اللي on social media using this Facebook على أساس إنه أفلام مجانا بتاعتنا to be out there, flying, dropping into people inbox, whether you like it or you don't like it. And in most of the times they come without warning, على أساس إنه maybe you have your kids around you, you share your Facebook account with them, a video come and boom, 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 you are doing something on Facebook, you click on it. Oops. Good. Limaza. That is a good question. Yeah. Welcome, brother Hakimo. Limaza. لأنه حاجات بتاعتنا يا بس is flying on Facebook. Yeah, Bita Khawaja already is out there and they do it professional, then they make money out of it. Lakin, what is wrong with us? Limaza. Now, that's a good question. We need to pull ourselves back. First of all, to condemn
such act and to denounce it completely. To go back to our families, because الأسر بتاعتنا مفككة. We have so many broken family. We have broken country, we know. تم باقي and broken family, it impact it is a result of this broken country. ظروف الاقتصادية صعب، مجاعات ومش عارف ايه وشنو شغل ما في access to employment، ما في access لمدرسة، ما في access business to flourish. That is why. And there is those uncle that they utilize and manipulate little girls. هم بيناموا مع بنات بتاع سنة رابعة سنة خامسة ابتدائية. They take them to hotel room. ما في ضابط، ما في restriction. Security بتاع hotel, they don't care. This uncle coming with 16, 14 years old girl ماشي معه داخل معه hotel, they don't ask حتى with uniform. جانا مدرسة ما بيسألوا انت لو إذا أبوها where is the proof of documentation على أساس إنه you are the father. So there is loopholes in so many places. And تم باقي أيضا الفاميليز، التفكك بتاعت الفاميليز. ده السبب لأنه خلانا بقينا مجتمع منحط. مجتمع منحط لأنه كل زول بيعمل أي حاجة لأنه عايز يعمله. ما في صح وما في غلط. ما في privacy. يال ماشين أفكهم. يعني مش زي يالا لأنه أمهاتهم ولدهم تيبوا فيهم. قالوا وجاجنا هار. والأمة لأنه داكت وجاجنا أكيد إنه will make sure to protect and to nourish those kids, to make sure they are growing healthy. They are doing the right thing. مرحبا مدام Christina and others just join us. Casimiro, Michael Loki, Madame Christina, Madame Suzanne from Suzanne Ishaq from Nairobi. Good to see all of you. Yes, it is true. كفاية إنه إحنا بنشتم بعضنا. أكتر شعوب حابت يشتم بعضهم في فيسبوك. ولما إنه الفيديوهات بتاع شتايم يبدأ, you see 2,000 people, adults, sitting there listening. And we become very creative. If you know Shekil Shadaim, in my good life, 50 years, أنا بقيت أسمعه في خلال سنتين الأقرانيين دل. شتايم جداد لين never been heard. Creativity في شتايم. They make them up. You know, they regenerate them. زمان في شتايم معروف لأنه في شتايم لو إذا أمك ولا أبوك سمعك أنت قلت والله يدقوك دقة كلبة كالعجين. لكن يومين ده شتايم بقى حاجة جديد. People competing. ده منيا بشتم شديد. الشتام الشديد ده ياو بتلاقي شو بتاعه ناس مليانين. They listen. When you talk about let us come together, let us find something to do, something positive for our community, nobody wants to come and listen. Yes, Sister Anna Modi, good to see you. Welcome. What is wrong with us? That is something we need to start this conversation within our family member, with our kids, with our youngster, to tell them this is a no-no. If you want to do it for a business, then there is a license for it. There is a school, they educate you, and there is a team, they will give you a license, you do all the practice, and then you start making a lot of money. Because those film, they are the most expensive film.
and they make a lot of money. ولا إذا بصيت في المجتمع الغربي حتى anything, businesses, دعاية شنو everything, up to 75% مرتبط بالجنس. خليك من ملابس حتى أكل بتاعت أطفال. Sometimes you look at it, whoa, what is this? Okay, something is not right. دي الثقافة بتاع المجتمع الغربي وفي بيزنس. ده السبب إنه لحد دلوقتي في مجلات بيبيعون، في أفلام people buy them online, or you can go and get a CD, or you get a DVD, or you get a 4K version, and even some of them are available in 3D, 3 dimension. Yes, they're available. This is not a joke. So if you want to be professional, get into that business. Take it serious. على أساس إنه معروف إنه ده زول بروفيشنال بتاع أفلام بتاع كبار. أنت لو إذا مرة ولا أنت راجل make money out of it. You know, ما دي حاجة موجود هناك، ما في أي حاجة. في الناس بنات ناس they decide to take it as a professional job and they continue to do it. So take it to that level. لكن عشان إنه we allow ourselves على أساس إنه to be utilized. And specifically when you look at those girls, even للأسف الشديد, yes, I watched one of the video. للأسف الشديد هي ما بتعرف إنه هي قاعدة تعمل في شنو. Based on the directive that was been given to her, she doesn't understand it. She is a little young girl, 14 13 12 سنة. It makes you want to puke. Yes, as a father, as a mother, when you think about it, imagine, oh my God, I don't want to think about it. Such video of your child goes viral. So this is something we need to address it. What went wrong? It is a case study. لو إذا عندنا علماء بتاع علم المجتمع وعلم النفس وما شابه ذلك, they need to look into it, to address it. لأنه الشعوب الثانية فيديوهات بتاع ما موجود إلا عندنا. I have a lot of African friends from Congo, from Nigeria, from South Africa, you know, even a Black Canadian. Nobody share anything of that sort accidentally or whatever. We talk about مشاكل اللي بيحصل في مجتمعاتنا, لكن no such thing out there. So ده السؤال بنرجع لأنفسنا, لماذا؟ How often we have conversation with our kids? We talk about value, we talk about who we are, where we came from, what is the our living, what we try to protect, what will make us different, will set us apart than al-akarin. What is our religious value, what it teaches us, what is the moral thing that to do and not to do. Yeah, a lot of us, maybe we are not doing it. We are not having that conversation with our kids to make them understand الخطورة بتاعت حاجات اللي إنه بعشوائية they do it. Somebody will go live, and we have seen it. Their girls are in the room, and some of them are changing clothes or whatever, and one of them is chatting with somebody live or on Facebook live. Boom, boom, zol قاعد يقلع هدومه. Hey! Those smartphones, they are made for smart people to use it.
to utilize it for a good purpose, but not for a dumb people. Those are very powerful machines. We used to see them في Star Wars movies some 20 years back, 30 years back. زي حاجات بتاع خيال علمي. Those little cell phone you see, it is more powerful than the mainframe computer that NASA used it to send Armstrong to the moon. So be careful with it. It is dangerous. It is something that we have to talk to our kids. انت لو اذا ما عندك عيال كلم عيال اختك، كلم عيال اخوك، learn them على اساس انه في حاجات قاعد يحصل. I hope انه you are not engaged, you are not involved في الحاجات اللي قاعد يحصل. ما تدسوا منهم because it is flying around. احنا بقينا مضحكة في السوشيال ميديا. And yes, I share this story. I will repeat it again. My good friend with 2 kids of 8 years old بيحددوهم لو إذا جانا قاعد يعمل أي حاجة مش لابد. She threatened them على أساس إنه hey, I'm going to record your video and put you on Facebook, and the child will go, no, mom, will go crazy. Yeah. And the child can go on. I will break your phone or I will delete it from your phone. It is just يحدد جانا على أساس إنه الحاجة اللي أنت قاعد تعمله I will put it on Facebook لأنه ده محل الجنوبيين بيبيكوا نفسهم فيه. نطلعوا برا هناك نشتموا نفسنا whatever. كل الفضايح اللي فيه نمرقوا برا هناك. So can we reset ourselves? فضايحنا ده we keep it somewhere under the rug. We do it privately بعيدين من إنه putting it للدنيا كله عشان إنه نشوف الثقة بتاعتنا، نشوف جهلنا، نشوف تخلفنا. Yes, as parents, we need to ask ourselves, what are we doing? How we communicate with our kids, what we are telling them. This is what I mentioned earlier. What is moral and immoral? And if the adult ourselves we are doing it, so what do you expect? زي ما بيقولوا ما بالك بأهل البيت إذا كان رب البيت هو ضارب الطبلة، فما بالك بأهل البيت. then لابد أن يكونوا رقاصين ورقاصات وعازفي الكمانيا وما شابه ذلك. This is what it is. So my brother, my sister, parenthood is not easy. Let us carry on this conversation with our children, with our nieces and our nephews, and to tell them about the dangerous بتاعت الحاجة اللي إنه قاعد يعمل نفسه. حاسة زي البنت اللي إنه الفيديو بتاعه went viral. فرصة بتاعها عشان إنه تتزوج في يوم من الأيام شنو؟ فرصة بتاعها عشان إنه يحترموها في مدرسة ولا في أي مكان. The same thing زي البنت اللي إنه كلب نام معاه. The video went viral. بنت جنوبية. مرحبا رحمو, good to see you. Susan Ali, good to see you. The video went viral. البنت الكلب نام معاه. What happened? I was following the case and something happened there. فهمت على أساس إنه the girl commit suicide. انتحرت. ما ده في الأقطاع التفيف بتاعت إنه whatever. It was for the money or whatever. لأنه I don't think it is for pleasure. How come إنسان will allow herself على أساس إنه كلب ينوم معه for pleasure? I don't think so. ما وصلنا المرحلة دي لسه. So that is something we need to address it. أول مرة أشوف مرة أسود بينام معه حيوان. البيت بتاع جنوب السودان.
what is wrong with us and why us. لماذا? It is something we need to think about it. We need to take it serious. Marhab ya Khal. Justin Darius, you are in the house. Good to see you. The whole family are coming here. That is good. We need to talk to our kids. Those who just join us, please, we need to talk to our kids about this sexual exploitation or sexual utilization to make them aware. has روم الإنباك بتاعت الحاجات ده. It goes back لأمك وأبوك. Yeah. ده مسؤولية بتاعت الparents على أساس إنه they have to do their diligence, they have to do their homework. This link gonna be available if somebody wanna come and bring a perspective to add something to it. I will talk about the tolerance here quickly. بعد كده I will share the link. I'm not gonna be here for a long time. Wanna make it quick to share a specific message. The part 2 of our conversation is about tolerance. Tolerance that will lead to coexistence. We can coexist because there is no tolerance. It is one of the 4 topics. I did talked about it 4 weeks ago, including the way to healing and reconciliation. بيبدأ من identify what went wrong, the injustice, and admitting what went wrong. بعد كده there will be forgiveness, and then there will be healing and reconciliation. This is whereby will lead to coexistence. زي ما أنا ذكرت في مقدمة بتاعت كلام بتاعي، مقتل بتاع Dr. Lewis, it is not something new في جنوب السودان. Been going on and on and on. وإحنا بنقول إحنا جنوبيين. Let us ask ourselves a simple question. إلى متى we will continue على أساس إنه not to tolerate each other. دي مسؤوليتنا مسؤولية جماعية. All of us collectively we need to work on it. على أساس إنه to narrow a gap, to stitch this, damage العلاقات الاجتماعية الموجود في بيناتنا. ودي حاجة من الجانب الكبير جدا جدا أنا بلوم حكومة بتاع جنوب السودان، لأنه الحكومة بتاعت الحزب الأجنبي أو ما يعرف بالأوية party they contributed huge in it. وده سبب إنه they advocate for it, they push it, they promote it, they encourage it. For those who are in this show, are you aware على أساس إنه في ولايات specifically في جنوب السودان، وأنا ببدأ بولاية nothing against ناس بتاع أول شمال بحر الكزال، أبناء بتاع شمال بحر الكزال ولاية أول they made slogans, they made messages clear بالنسبة لكل المنظمات الأجنبية إذا كان كنسية ولا بتاع humanitarian or they are World Health Organization or whatever. They made their point clear على أساس إنه هم ما بيقبلوا أي زول أجنبي ليس ابن ولا ابنة من أبناء بتاعت will to come and work in their state. And they have slogans, لافتات, they post them across مدينة أويل بالذات, and they made it clear لكل المنظمات ما تجيب لنا أي زول أجنبي. جبت لنا أي زول أجنبي بنودوه ورا شمش. أسمع الكلام ده كويس. So أنت لو إذا موجود في جنوب السودان أنت ما بتعرف ده قصة. أي منظمة عايز يوديك تشتغل في أويل don't go. They made it clear. Okay.
You guys remember very well, within 2 weeks or 3 weeks ago, في Eastern Equatoria, ناس تعرضوا لمضايقات. People are out of the province لأنه ليس أبناء ولاية شرق استوائية. في ناس خفتهم بالساطور، في ناس هددوهم and they made it clear. They gave them تهديد على أساس إنه they have to get out of شرق استوائية or otherwise or else. And المشاعر المعادية بالنسبة لمن الذين من خارج الولاية, it started to build itself, and many states they start to follow the same suit. لكن للأسف الشديد أخواننا في بنتيو they never gave that example, they never gave that warning. بقول إنه الناس بتاع شرق استوائية bravo, this is a civil way of doing things. If the government cannot get interfere على أساس إنه يوقف الحاجات دي, warning been delivered. Hey, أنت لسه قاعد هنا, لقيناك أسبوع اللي جاي ولا لقيناك شهر اللي جاي, أنت مسؤول من وجودك. That is much better. السما وكنغش قاعد في شرق استوائية حصل له أي مصيبة, ده مشكلته, لأنه حكومة بتاع جنوب السودان لا يبالي. لكن أخواننا في بنتيو, we don't have the detail yet, but في شنو على إنه بيزايل زول لدرجة إنه يموتوك هذا الموت البشع, and somebody there for humanitarian purpose يقدم الولاية على أساس إنه يعالج أطفال, يخفف ألمهم, to protect them, لكن جزاؤه في النهاية هو الموت البشع ده. Let me pull back. نمشي في ولاية غرب بحر الغزال. ولاية غرب بحر الغزال فيه أكثر موظفين بتاع public service من خلال منظمات بتاع الأمم المتحدة من أماكن أخرى من خارج الولاية. But it never happened from our people. هل إحنا ما محتاجين لتلك الوظائف؟ هل إحنا ما مؤهلين على أساس إنه تفيل هذه الأماكن الشاغر؟ We have seen people بمنظمات they have connection حتى لدرجة كافير ولا مراسلة, بيجيبوا زول من خارج الولاية, بيجيبوه من وراب ولا بيجيبوه من أويل عشان إنه يجي يبقى كافير. هل شغل كافير ده حاجة محتاج ل special skill. seriously. مراسلة قاعد كشم مكتب برسل له امشي يجيب شاي ولا شيل اوراق ده وديه مكتب بتاع بوش كاتب. هل ده وظيفة انه انت محتاج انه تجيب somebody from out of province, out of the state, عشان انه يأجروا له بيت, يعمل له إقامة, يرحل بعفشه بناس جنجر كزرون بتاعه على اساس انه to come and work as كافير ولا مراسلة ولا عسكري بتاع بوليس؟ ده فوضى. But we tolerate it. Yeah. زول جاي from somewhere على اساس انه يجي يبقى من اكوبو عشان يجي يبقى كافر في الراجع. Come on. Let me look into it more in depth. Those who are in IO, how many generals من أبناء بتاع نوير كانوا متواجدين في وسط بتاعت أسود across Western بحر الغزال? Although a lot of them are not qualified even to be senior officer or senior commander بالنسبة لأبنائنا. ده ما فتنة, ده حقيقة. Some of them ما بيعرفوا أي حاجة, لأنه عندنا خريجين بتاع كلية حربية, عندنا people who are well trained, more skillful, لكن there is a lot في كل معسكر بتاع IO بتاع أسود بتاع فريتيت
كان في أبناء بتاع نوير they call them as a senior commander. تانين ذاته ما بيعرف عربي ولا ما بيعرف إنجليزي، حتى ذاته عسكرية وما بيعرف أي حاجة في عسكرية، لكن he's a senior commander. أي واحد فيهم تي الفترة بتاعت الأحداث من ما IO came to existence did any one of them اعترض لأي مضايقة ولا حصل له أي مصيبة؟ I never recall. الحادثة اللي إنه اعتدوا فيه على إحدى الضباط بتاع نوير ذاك الواو ده في موقع في محل شاي ولا قهوة ولا مطعم ولا شنو، ده لما إنه وقعوا اتفاقية جبرونا بتاعت خرطوم they came into واو ياهو دخل فيه ناس جوزيف أكوك or what is his name، ده الحادثة اللي إنه ضربوا فيه واحد أبناء بتاع نوير and we have seen الفيديو بتاعه في مستشفى. لكن لما كانوا في غابة طيلة الفترة ده كانوا بيحافظوا عليهم. كانوا بيحافظوا عليهم. على عكس فريتيت عذب فراتيت زيهم أكتر من أي مجموعة تانية، قتلوا بعضهم أكتر من أي مجموعة تانية and this killing still continue to this moment بالذات في وسط بتاع أسود. فريتيت قتلوا فريتيت أكتر من أي مجموعة تانية. لكن إحنا بنحترم الضيف نحترم الأجنبي. هل إحنا خايفين؟ ناس دي لافين في غابة بتاع فريتيت ده ما بتلقى طايش ولا أي حاجة ممكن يعمل أي مؤامرة، وبالذات إنه he's a superior officer. Why? We protect them, we shield them, we make sure that they are safe. I am not an IO member, لكن this is a true example بقانون بتاع غابة. فما بالك في مدينة اللي إنه فيه استقرار، في حكومة، في جهاز أمن، في بوليس، في جيش، في الزملاء ذاته، كيف إنه هذا الدكتور اعترض لهذا الاعتداء وموتوه هذا الموت البشع. Where is the community? Where is the people بتاع بنتيو؟ دم ولدنا في رؤوسكم، كله أبناء بتاع بنتيو. أي زول من بنتيو دم بتاع الدكتور في راسكم. shame on you. ده غجرية، دي تخلف، دي لا إنسانية. how this جنوب السودان هيبقى دولة اللي إنه بيلمنا كله just because he is not from the state. He doesn't look like you guys. يا موتوا هذا الموت البشع. And let me repeat this piece of information. إحصائيات بتاع الأمم المتحدة بيقول إنه في مقابل كل مواطن في جنوب السودان في مقابل كل 100,000 في دكتور واحد. Okay. Now نقص دكتور واحد. 100,000 مواطن بتاع جنوب السودان ده أقسمهم للرأس عدد بتاعت الدكاترة التانيين، بمعنى إنه في مقابل كل دكتور بقى في 102,000. This is a statistic. It is not something that I am making it up. ده إحصاء. Okay. What do you think? في مقابل كله now عدد بتاع دكاترة مقتل بتاع دكتور واحد ما فرق، بمعنى إنه كل دكتور في جنوب السودان زود له 4,000 نفر تانيين. Yeah, it is true.
وعايزين يكلفتوا كل حاجة على أساس إنه يدفنوه. خليك من مسألة بتاع دفن ذاته. البيان الحزين الصدر من الولاية، and if I read it correctly يفتكر إنه الاسم بتاع دكتور ذاته wasn't the right name. وفي بنتي وصاير ده ما في حاجة عن إنه جاني قبض عليه وكونوا لجنة بتاع تحقيق على أساس إنه to follow up what is it like الخطوات الإجرائية على أساس إنه to be done. ده بيرجعنا لحتة بتاع tolerance. We have to pull it back. ما الجنوبيين ما بيعرفوا بعضهم. ده مسؤولية بتاع منو؟ مسؤولية بتاعت حكومة، مسؤولية بتاعت وزارة إعلام، مسؤولية بتاع رجال الدين، شؤون الدينية والأوقاف، على أساس إنه to get الشعوب ديل يتعرفوا على بعض. ده مسؤوليتنا كمواطنين على أساس إنه we have to forge a relationship. لأنه هذا الحيوان الذي موت الدكتور لويس، لو إذا كان جنوب السودان ده مفتوح وبيعرف له زول من غرب بحر الغزال عنده صاحبه زميل دراسة، شكله طبعا ما أكيد إنه زول مشى مدرسة، زميل في هلا في كنيسة في جمعية تعاونية في نشاط رياضي، ولا عنده صاحبه ولا لما علاقة بتاع تزاوج بناس بتاع غرب بحر الغزال في قبيلة اسمه فرتيت. He might have a second thought. That is why I am talking about tolerance. Now, for example, let me go to Greater Bahr el Ghazal. We the Fertit بنحصروا دينكا بنكتهم في كورنر ده جنجة بس. With all الحاجات البطال. We never gave ourselves a chance على أساس إنه جنجة ده ذاته how to bring them closer to get to know them a bit by bit. إذا في حاجات جنجة بعملوا بطال teach them, share it with them, let them understand your value, what you stand for, how you live your life, educate them. The same thing. الدينكا هناك في كورنر بتاعهم بقعد ادور باد بس. كل زول بيتضايق على اساس انه هو احسن من الزول الثاني. Am I right or wrong? لما تمشي في كوتوريا اسكت ساكت، ده قصه ثانيه براو. And the same thing. الدينكا ده يبص للإيكواتوريان على اساس انه ادور باد بس. دور جوبا or whatever they call them. تمشي للشلوك، شلوك ما بيحترموا نوير، ما بيحترموا دينكا بور. دينكا بور بيعتبر نفسه superior في راس شلوك وفي راس نوير في راس ما بانوا قبائل اللي انه موجودين في Upper Nile and so forth. It is the same thing. So we need to teach ourselves tolerance. We teach our kids for beauty على أساس إنه we are superior. أنا مونجان سمعناه كثير. إحنا سيادة الناس we are born to rule. We are the bravest. زي ما أهل نوير بيقولوا. We are the smartest. Then we are the skillful. We are the civilized one. مجموعات I don't want to point finger to مجموعة معين في جنوب السودان. They know themselves. They have all this claim. Okay, since this specific group are the most civilized one, why don't you not to open up, bring
other groups على اساس انه teach them about civilization, teach them على اساس انه ما يمشي يطفوا بزاق في اي مكان. Please, not in my house, not here, this is how it is done. فركنوش فيكوس يلك علبة ولا حاجة بالشكل ده انت بتصيب سعود. talk about it. okay. مريسة ما بشربوا اي زمن بالصباح الا مسا لما نشمش عايز يقتص ولا في ويكند ولا حاجة بالشكل ده. let us learn from each other. الحاجات الكويسة اللي انه احنا بنعرفه. بيت بيفرشوا كيف، ناس بياكلوا كيف، اكل بيطبخوا كيف. let us learn from each other. be humble. ما هو في حاجات كويس في قبائل بتاع جنوب السودان ده. شوية شوية we learn from each other, we open it up. ما في زول أحسن من زول. all of us we are human, we bleed the same blood. لونه أحمر، لون دم بتاع دينكا ما كوبيا، ولا لون دم بتاع فرتيت ما كهلي. it is the same blood. حتى في الدول اللي انه احنا موجودين فيه في وسترن هيمسفير، الزول الابيض والزول الاسود لما بتمشي بنك الدم الدم بتاع الزول الاسود ما بيكتوه في انابيب معين لناس السود فقط. it is the same blood running into us. نفس الفصائل. yeah, this is what we need. I shouldn't have a wrong concept about مجموعة معين and to carry on and to believe in it. Let me give myself a room. okay. لما كنا في التون جيال صغار في حاجة اسمها كويكوي، قال دي مجموعة من دينكا بيقلبوا نفسهم بالليل بيجي بقلعوا عيون بتاع الناس. so لو إذا انت قاعد شمس قاعد يقتس when the sun is setting. I'm going to share the link if somebody want to come in, because I'm not going to be here for long. If the sun is setting, okay. Welcome my dear sister Tina. لو إذا الشمس قاعد يقتس، لو إذا حاجة اللي مسك في كتفك هنا, you don't have to look back, بس run to the front. لكن is it real? No, we never have, as children, we never had chance على أساس إنه to understand what is it, to investigate or to talk to the Dinka. Is it true? Is it a myth? Never. Bongo قال في حاجة اسمه توبو. في ناس بمشي بيندهم نار بيولع في مواقر بتاعهم. It got me into trouble with one of the brothers somewhere anyway. Those are few things. Did we investigate it? No. لما مشينا عن زارا قاعدين في بلد زاندي، قال في زاندي يسموهم زاندي بتاع بامبيا. The link is here, please. If somebody want to come and share, give their perspective, come in. قال له إذا مطر بدأ ينزل never leave them behind you. لأنه ما مطر تقيل شكشك. Okay? And my sister Tina will attest to that. Greeting brother Joseph, good to see you. المطر بتاع شكشك ده لما يبدأ ينزل قال never, if you are going with them, never leave them behind you. خليه دائما يكون قدامك وفتش لك صوت ولا أي حاجة كشف أكسره. لأنه لما الموية بتاع مطر بينزل في جسمه they get this goosebump والجسم زول بكش بيقوم الجوزبام على طول بيبدأ إنه بيمرق شعر في جسمه بدأ بقلب بكون نمر. Those are the concepts we had لما كنا في أنزارة. لما مطر بينزل في أنزارة أنت من شكشاك عايز يبدأ تجري، أنت ما عايز تشوف أي زنداوي في السكة. Did we investigate it? Did we ask about it? Yes. Sister Tina, remember this one very well. Okay. Those are so many things.
Uh, Creation دوم تير, and we heard the story about انه التير بيقلب بيجي جميل زي باباكا عنده الوانه, والتير بيقلب بيكون دبيب وبيعمل شنو. you know, انا كرشاوي لكن ما بعرف التير الملون شكله زي باباغا, والتاني بعد كده هو بمشي بقلب بيجي ببقى دبيب. Those are a lot of miscommunication here and there. We need to get into it, to investigate it, to tolerate each other. مش انه نقفل نفسنا في بوكس بتاع كل قبيله, كل زول قاعد في بوكسه بتاع قبيله بتاع ما عنده استعداد على اساس انه يعرف الثاني. وده السبب انه يمكن اكون دكتور قتلوه على اساس انه يمكن قالوا كريشاوي ده زول بتاع تير ولا حاجه من بلد بتاع فريتيت, so تير بيجي باكل ناس ولا بقتل ناس. We don't know what happened there بسبب جهل. وزارة إعلام is not doing anything. يجيب أكاني هابط and that is it. يجيب فنانين من وين لأنه ما عندهم قضية, لكن ليه ما يسقفونا يعملوا مجال برنامج في التلفزيون بتاع جنوب السودان, حتى حلقات لأنه يستضيفوه مش عارف, أنا ما بعرف أسامي البرامج دي, كله برامج هابط. يدور يمشي يكلموا مع ناس في السوق, مع ميكانيكيه, مع شنو مش عارف ايه. كان لي شعب بتاع جنوب السودان يعرف بعضه. ما هو اذا اسامينا فروت ايتر اور ذا فريتيت, في ناس بنادونا بريتيت وفاكرين انه ده قبيله واحد. and most likely either واحد في الاثنين, either the فريتيت ده بيكون بلندا او بيكون كريش. ما بيعرفوا انه في باندا, في يولو, في آجا, في ندوغو, في غولو, في سيري, في أندري, في جنجل غولي, في فروغي, and the list will go on and on and on. A lot of people يمكن ما سمعوا اسم بتاع قبيلة قال اسمه جنجل غولي. It sounds weird and it is true. ده قبيلة موجود في غرب بحر الكسال. احنا ما بنعرف بعض, وده سبب لأنه will create this animosity. For how long الحكومة المركزية بيسمع لقوميات معين أو مجموعات معين زي ناس بتحاول يقول إنه إحنا ما دارين أي زول أجنبي يجي يشتغل في أي منظمة في بلدنا. Are you serious? والعكس, they allow صوماليين. طيارة بيكون ماشي أنا كنت في مطار جوبا twice, طيارة الماشي لأول فيه صوماليين أكثر من جنوبيين, حتى من ناس بتعاول. شرق استوائية أكيد إنه they have a lot of Ugandese that they work في شرق استوائية. How you don't allow people from other region to come and work in your state? Yes, ما يجيبوا لك كافر من راجع عشان يجي يشتغل في توريد. اوكي, ما تجيب لي سواق بتاع عربية بس, يعني مش سواق بايلوت ولا اي حاجة مميز عشان انه يجي يشتغل لي في الراجع. اكيد انه في سواقين. ما تجيب لي ترزي من مامبولو عشان انه يجي يشتغل لي في مع يو ان يقيد ملابس بتاع مدرسه في واو. والله واو في ترزيه كتار and so forth. لكن like a doctor بنتيو القتلوا فيه ولدنا, ما تشاينيز مليانين هناك شغالين في مجال بتاع بترول منذ كل ذاته فيه. What is this? Where are we going with this? Coexistence. We will never coexist till we learn to tolerate. We learn to tolerate each other. That is very important. When we can intermarriage, we can encourage our boys, our daughters to marry from other side of the state, from other tribes.
ما بقى في تعصب يومين ده حتى في البيت الفرتيتي. كريش ما عايزين يزوجوا بناتهم ولا أولادهم لندوغو ولا لبلندا ولا لغولو. It is not something I'm making it up. It is happening. We heard a story. ده في ذاك البيت الفرتيتي صغير. So what do you expect? لو إذا كريش ما بيسمع ولد بلندا يجي يزوج بنتهم، then لما ولد كريش يوصل يرول ولا يوصل ولد باكا فمريد عايز يزوج باكاوية، is it gonna be easy there? It is not. And why? سبب حواجز ده شنو؟ Maybe because ناس باكا they have this wrong concept على أساس إنه ناس كريش دول ناس ساهرين، ناس سهرة، زي ما إنه سمينا قصص في السوشيال ميديا بتاع تير ملون ودبيب أسود ومش عارف إيه وكلام بالشكل ده. But who is correcting those information? Nobody is correcting those information. Yes, ناس تزوجت ولسه بتقاتل بعض. We have had this في what is it? It is around Juba 2 days ago. قتلوا راجل مع ولده. I was looking for the information, but I didn't get the name. But like من غير سبب، just من أجل مضايقة. Yeah, where do we go from here? It is a question that all of us, we need to answer it. What is the way forward? When we're gonna tolerate each other? Let me flip it. لما جلابة كانوا بيستعمرونا، جلابة بمشي في أي مكان في جنوب السودان. ما تعنوا جلابة بالسكين ولا شنو؟ مجروس بتاع الجيش بيجي من قيادة العامة، ممكن يحرقوا الهلة ده. وبالتالي في الزمن بتاع جلابة جنوبيين كانوا بيتحركوا. أبوي كان شغال في واو في أول في مشروع بتاع كنافتون قبل أنيانيا يقوم في السبات ونبات. We have a lot of uncles the فرتيت درسوا في أول، درسوا في مدارس بتاع أول، في رومبيك، في التونج، في أماكن مختلفة، ما في مشاكل. They were treated with respect. People come from Equatoria all the way to Raja. بيجوا واو قاعدين، حتى تانين لما حصل كوكورا they decide not to go back to Equatoria. And some of them they decide not to go back to Upper Nile بعد كوكورا. I don't want to mention name. ناس واو they know نموذج بتاع who are the Equatorian اللي فضلوا في واو بعد كوكورا. They never went. Who are from Upper Nile and never went back to Upper Nile حتى في ظروف بتاع كوكورا. أصروا يقعدوا وقعدوا. And they continue to live. Their kids now they claim that هم عيال بتاع واو. Then they are to جنوب السودان يعاونوا في ظروف بتاع جلابة. احنا كنا بندور people move freely، ماشيين اي مكان بيقعدوا بيستقروا بيشتغلوا ما في مشكلة. Then Jalaba they are better masters. Yeah, take my conversation out of its content because they put us in perspective. أجبرونا على أساس إنه نحترم قيمة بتاعت إنسان. علمونا على أساس إنه to respect the rule of the law. لكن الغجر اللي إنه موجودين في الجوبا
they turn us into animal. لأنه الجرائم اللي بيحصل في جنوب السودان ده بتاع قتل عشائري جهوي قبلي because ما عندنا حكومة. سلفا كير فشلنا and he's not qualified to lead. That is why I will say Salva Kiir must go. Salva Kiir with his entourage, Salva Kiir with his Oye party. كلهم بما فيه بتاع Viva party. They are not qualified to lead our country. We need a better system. System that will restore the value of human life. System that will restore dignity of our citizen. System that will reset us على أساس إنه مش سلطان يمشي يحرج له ناس عشان إنه يقتلوا هذا الإنسان الغريب. ما عندنا دكاترة عرب كانوا موجودين في كل أنحاء جنوب السودان. في أي قرية صاير كانوا بيمشوا فيه. So what happened suddenly? الدكتور الجنوبي يابا قتلوه في أي مكان. بس فرتيتاوي ظهر في طرف أويل مبكو قتلوه. ظهر في طرف تمبرا مبكو قتلوه. ظهر في طرف كوبو مبكو قتلوه. What is this? For how long? This is something we need to educate ourselves. That is why through Let Us Talk, we need to restitch this social fabric. We need to rebuild it. I have a lot of friends from Dinka. Al Sadaka can corrupt somewhere there. Now it is starting to fix itself a bit by a bit. I am forging a few friendship with Nuer people, with Sholo people, with Dabari, with Baka, with Mundu, with Fajolu. Chanino, al concept is not correct about Kresh or Baya people. I can educate them. I can share it with them. I can explain it to them to fix, to do some correction. So through this conversation, I invite each one of you and cocoon yourself. طلع نفسك من كان انت جنجة طلع نفسك من بوكسة بتاع جنجة. Brother Joseph Achinery, you are already ahead of the crew. You are doing your business. Very proud of you, brother. Sister Tina, راجلك بلندا اطلع من بوكسة بتاع بلندا او كريش. Look for a friend from Nuer, from Zande, from Baka, from other tribe, from Sholo. Let us open it up. Brother Ndirinda, you are here. Get out of this box. Yes. عندنا نسبان مع ناس عويل. عندنا نسبان مع ناس Bari في Equatoria. We want to open it to bring other people in. Suzanne, you want to open it up? خلينا نطلع من بوكسة بتاع قبيلة لأنه قافلين أنفسنا فيه. Brother John David here. David John David. أطلع من بوكسة بتاع كريش وندوغو. Open it up, go somewhere. Let us forge a friend with people from Maban. Let us look for them. With people from other community that are not in our neighborhood. It is our collective responsibility. لأنه أكيد إنه if we have friends with people from the other community على الأقل إحنا بنعرف ناس فلان.
Balanda del Nusbana. Oh, you know, ده جزء من المسؤولية. It is our all collective responsibility. Let us do it. Let us start it. Please, I'm not forcing anybody. Lakin, if we want to make this Junub Sudan to be better, we have to uncocoon ourselves. انت كرشاوي زوجتك كرشاوية, that is good, but open your friendship. خلي مرتك يفتح الصداقة بتاعه مع المجموعات الثانية الموجودة في جنوب السودان. خلي عيالك يحتكوا بالقبائل الثانية. Yes, ده بمشين ما بيعرف يربوا عيال. Bring أصحاب عيالك ذات, to let them come home, and the good value that you are teaching your kids, also enforce it on them. بيت الناس بياكلوا كيف, بيقعدوا جنب أكل كيف. People pray before food in this house. They do whatever. The أصحاب عيالي, yes, they come into my house. They are abide by the rule of my house. لو إذا جايين من بيت مبرجل, I'm not claiming that I am the best father. لما يجي في بيتي, they are abide by this rule. I don't encourage sleepover, but one of my son, he got a very special friend that I consider him as a second son to me. He will come and spend night in my house with my son. الساعة 8:30 ما في التلفون بيدخل في أوضة بتاع النوم, كله تلفونات في ترابيزة بتاع السفرة برا هنا, including that good friend of my son. He's abide by the rule of my house. في ترابيزة السفرة ما في جنب يكون ماسك تلفون في يده, all تلفونات on the side. Let people finish food first and then they jump into their devices. So the good that you have, teach جنب بتاع صاحبك that come to you. If kids start behaving, using an appropriate word, you fix them right there, because they will influence your children. And if all of us, we are doing the same thing, we allow our kids to go out, they will learn. I used to live in a very small community called Medicine Hat, those who are in Canada. The مشاكل بتاع 2013, Nuer, Dinka, and whatever. Kids in our community, they come to discover, Mom, they said we are Dinka. So who are Dinka and who are Nuer? Why they are calling us name? So we have a lot of work to do. Junub Sudan will never settle politically, economically, our people will never have security, will never have prosperity. Mahalamenu, socially, we are stable. Believe me. خلينا من كذب بتاع السياسة ده. ما برجع بمشي ببرجل. كلنا فرتيت كانوا في آيو, شلوك كانوا موجودين هناك, نوير كانوا موجودين في ناس إيكواتوريا. لكن because we are socially not stable. آيو ما برجل. إيكواتوريين مشوا في اتجاه, فرتيت مشى في اتجاه, شلوك مشى في اتجاه, نوير فضلوا في اتجاه. Am I making it up? لكن if we are socially stable and we manage to form a political organization or a movement, I can trust somebody from Equatoria, I can trust somebody from Upper Nile, so we can come based on principle.
based on ideology. This is what will bring us together. Lakin, Jain, Bukas, no. Might is not surprised. None were for Pagak, they were being treated badly. Young Nuer officer will not mabia hayi azabit alinu man werawi can defritit walade Equatorian. It is not a story, I'm making it. Our people know it very well. Almasho Pagak, the dakilayo. Maaskaria wa askaria indibata tasarruf. الزول اللي عنده دبابير بابو دبوره واحد ولا ابو ثلاثه دبابير بمعنى هو superior. لكن الضباط الصغار نوير ولا ساكره نوير ذاته شافوا شكلك فرتيتو ولا شكلك زول إيكواتوريا ما بيحيوك. ده حقيقه. It is not something I'm making it up. Why? Lack of tolerance. They know nothing about each other. I don't know. من الصعب أن يكون بارياوي نصيب دينكا، ولكن للدينكاوي لو الحق يزوج بنتي والله قبال أنا الموضوع جاء من شمال السودان. It is a manipulation, but it is our collective responsibility على أساس إنه to fix this issue. وده قضية إنه إحنا تكلمنا فيه في محطة من محطات على أساس إنه موضوع بتاع زواج ذاته. You know, this is something يكون في أحكام مدنية. بزواج يكون في حاجة رمزي على أساس إنه قاسم المشترك يجمع ناس، لأنه ما أظن إنه البيت بتاع يورول لأنه بيدفعوا 600 بقر وراءه بيكون أجمل من بنات بتاع دينكال في جنوب السودان كله ولا بنات جنوب السودان كله، بغض النظر عن طولها لونها تعليمها and whatever. أوكي، البيت بتاع يورول يدفعوا فيه 600 بقر والفريديتاوية بيزوجوا بخمسة ملودة. ده ولا تمن بقزة بتاع بقر ساكت، كان ليك من فقدة بتاع بقراية واحدة. وممكن إنه الفريديتاوية ده تكون متعلمة من حيث الجمال ذاته تبي تكون أسمى من ذات يورليس جال. بذرة سمح ممكن تجيب بيال سمحين نضاف طوال الصحة and everything. So our system is messed up. It is our collective responsibility. على أساس إنه we have to do something about it. عيالنا موجودين في كندا، في أستراليا، في أمريكا، all around the globe. ولدي عايز يزوج بنت من يورول. They know each other. They are in love. They are hanging out there, doing their thing. لسه محترمين أنفسهم. مشى بيت نصيب اليورولاوي عايز يزوجه، قالوا له لازم يدفع 600 بقر ولا 800 بقر. Where am I gonna get this 200 بقر؟ خليك من 400 و 500. Are we still abide على أساس إنه to do what is there? Okay. ولا دي رجع ورا مبط. البيت اليورولاوية قام بيه واحد جامايكان ولا مكسيكان ولا خواجة ولا أبوريجينال. بيتدخل في نفسيات ومش عارف ايه، مش هملت من الجامايكان. مكسيكان يمكن بيحترمك شويه، ممكن بيقعد تحت معك يتكلم، ده مني او خسران هسه متى ما ودر ما جمع، لانه في النهايه انهم عيال جنوبيين. if we encourage them زوجوا with understanding على اساس انه
they will continue. We support them على اساس انه to form a new family جنوبيه. ده في سالينا لسبب انه اولادنا في السجون، لسبب انه بناتنا في دعاره، ما بينوموا معهم كواجات، بينوموا معهم بمجانن. ده abuse them. حتى انه على بال ما انه بعدين تكم يجي للرشدة عايز يرجع على اساس انه يزوجوا راجل جنوبي ولا راجل افريقي، she will never settle because she's completely been messed up. This is a wake-up call for us. We need to pay attention to what is happening in our surrounding. أنا عندي بيت بنتين، واحد for sure yeah I will have a say في الزواج بتاعه لو إذا ربنا يسترها يجيب عريس بيت. I believe it will not be hard if I ask for my 5 مولودة. Yes كيلان بيكون عايزين بقار بتاعهم، لكن ده مسؤولية بتاعي. We have to compromise, we have to come to understanding somewhere على أساس إنه to protect, to make sure I will be very happy, very grateful على أساس إنه بنتي جابت لي راجل جنوبي في أسوأ فرضيات اللي فيه زول أفريقي، أو يعني خلاص لو إذا أدوني ببرتوش بشلوت على الأقل زول أسود whatever. لكن إذا جاء ابن بتاع جنوب السودان أنا بعرف إنه ده ولد لورنس، ده ولد جون، ده ولد تافور، ده ولد لاكو. I know the father. Both of us, the two family, will be able to support those new couple for a better life, to succeed, to have a stable life. لكن ما تعيش في وهم بتاعت إنه حاجات بتاع أفريقيا they want to stick to it. We need to tolerate each other. So be flexible على أساس إنه to allow ourselves to mingle and to come together by forging friendship and intermarriage. إذا أنا دنكاوي الأفضل إنه بنتي يزوجوا فرتيتاوي اللي بياكل تقل وبيحترمها، بيسمع كلامي، بيسمع كلام أم البيت، rather than يجي زول لأنه يدفع عليه 200 بقر ولا 300 بقر and completely to make my daughter life miserable. So this is part of the tolerance. We have to find a way. زي كلام بتاع brother Agustino here to the Dinka people, please don't make it hard to others. When you come ما بنطمو، عايزين تزوجوا بناتنا ما قاعدين نطمو عليكم على اساس انه انتوا عندكم بقار، عندكم مال، احنا عايزين 200 بقر زي ما انه بناتكم بيزوجوا. Is it a weakness from our side على اساس انه to allow بناتنا بخمسة مولودة or whatever? It is not a weakness. Let us find a medium. حاجة لأنه reasonable will bring us together. It is a legit argument. الفرديتاوي هيعمل له كم فدان بتاع بافرا على أساس إنه تكم عشان إنه يشتري له بقر 1 و2 و4 و5 على بال ما إنه يعمل 50 بقر ساكت. إذا عجبوا البنت الدنكاوية حباه. What those communities are doing, those are things we need to address them. I'm a father. ده ما قضية بتاع أبوي الله يرحمه، جدي الله يرحمه. They are gone. This is my time now. ده بيحدد مصير بتاع عيالي، مصير بتاع بناتي، مصير بتاع أولادي. How are we going to come together as a country?
if other people claim that they are superior. Makawaja bishilu b'majan. Jua عينك. لو إذا ما عايز يمرق من بيت بيجي بجيب قدام بيتك أو بيتصل ببوليس. My girlfriend is in the house and they don't want to allow her to come to go out with me. We have seen it. هل في ولد جنوبي ممكن إنه يعمل لأسرة جنوبية to come في قدام باب يجيب يقول ينادي بوليس؟ Yeah, it is true. Brother Jotham, good to see you. Sexual assault. This is part of the torturing. They torture man, binumumam. They torture woman, binumumam. They rape them. This is a bad culture. Jabo من وين؟ أكيد إنه ده الوسخانين بتاع مؤتمر وطني ناس تبكي أو جابوا عادات البطال ده في الثقافة بتاع جنوب السودان. I will continue to blame them. It is my opinion. Yeah. لأنه الحاجات بتاع اللواطة والوساقة ده كان ما موجود عند الجنوبيين. جبناه من وين؟ يعني مثلا to my people أنت راجل كرشاوي بايا لو إذا الراجل تاني لمس جعبك بس بلفت عوره بالسكين بتاعك. This is the teaching that we had. بس لمس جعبك بلفت عوره بالسكين. And you have the right to do this. جبنا حاجات بتاع اللواط ده من وين؟ رجال بينوموا معهم بيعذبوهم يمسكوك بقوة راجل تاني ينوم معك. What is this? It is part of the system. ده نظام الزفت اللي انه جاء من جلابة من مندكورو. ما اللواط معروف عند مندكورو. Yes, Hakimo, it is true. It is time for the Dinka people to allow us to marry their daughters, and you know this unity even to come. The Nuer, the other tribes. ما دينكا زواج من قبائل بتاع جنوب السودان كله. لأنه لما بيجوا لندوغو بني اندوغو عايزين 3 ملودة. لما بيمشوا لباري عايزين 15 بقر و30 كنم. Still it is cheap. بيمشوا لمندو ولا زاندي شوية حاجات انتهى. So this is something we need to work on. We need to tolerate each other. Yeah, we need to tolerate each other to open through friendship and intermarriage. ما بعد شوية the new breed will be something completely different. ده بيكون breed بتاع جنوب السودان. ما في حاجة لأنه how are you going to tell? For example, my people بيقولوا لدينكا جنجا بس. دينكا بيبصوا لي أدور بات بس. لكن now, my kids جنجا بيقدر بيشتموا بيقول ده دور بات بس. No. فرتيت بيقدر بيقولهم انتو جنجا. No. They are a new breed. They are a new generation. And this is نموذج بتاع New South Sudan. Still, Joseph Achenere 20 بقر ده كتير. Maybe نقسمه 50-50. 10 بقر بيكون معقول. And الجنريشن الثاني
بتاع بتك لما يجوا عايزين يزوجوا يمكن الحاجة ده بيمشي ل5 بقر. then we'll allow ولد لاتوكا ممكن يجي من بلد لاتوكا to go and marriage في رومبيك. جناب بلندا ممكن يقوم من بازية يمشي يزوج في أول. جناب بكا ممكن يقوم من مريدي يمشي جيرانهم قريب هنا في يورل يزوج. This is my perspective. This is my take. جنوب السودان ما هيستغير. I am wrapping up. If somebody want to come in, please come in quickly. Or otherwise, I have to do my wrap up here because I appreciate your time. It is in the middle of the week. We don't want to make it too long. Good. اتفقنا. هنتكلم بعدين في الخاص. يعني لسه قاعدين يدرسوا ما في أمور بتاع زواج لكن that is if I have a cousin or if I have somebody بتاع brother Joseph موجود so we can do something about it. It is not a joke, but it is a serious conversation. We have to be practical. We have to start doing this thing. We need parents, Dinka parents that allow bit to behave non-Dinka job راجل في بيت. Just sit with them, find a way على أساس إنه to create understanding. ما تحملوا دين كمان بتاع 150 بقر يدفع فيما بعد. Reach a compromise somewhere here. This is what will start to bring Junubin together. It is a long way to go, but the trip of a million miles, it started with a single step. Somebody need to start to do it. We need to forge friendship, serious friendship. And I believe our parents, they did very well. Because Al-Ingilis, they know we love to cocoon ourselves in our tribal capsules, but they made boarding schools. Boarding schools, عيال بيجوا من كل أنحاء جنوب السودان بلموا في بصرة، بلموا في رومبيك، بلموا في تونج، بلموا في لوكا، بلموا في جوبا تجارية. And those who study together قعدوا في داخليات مع بعض. بما إنه كان في مشاحنات بيحدث from time to time, but a lot of our uncles, they forge a good friendship out of those boarding schools, out of those داخليات, and they maintain it. ده جانب إنه إذا بقى في استقرار في حكومة بتاع مؤسسات في دولة جنوب السودان لازم إنه يبني boarding school. خلينا من فوضى بتاعت إنه يال قاعدين ماشيين مدارس في غابة في معسكرات يدربوهم كديت يدربوهم رياضة whatever ما في access لديستربن. أولاد بتاع ثانوي العالي بعيدين من موقع لأنه في بنات زي ما إنه مدرسة أمبيلي بنات كان في middle of nowhere في بلد بتاع لوق في جوا غابة. سومالي بناتي لأنه يركزوا في دراسة بتاعهم. نفس حاجة مدرسة بصرة الثانوية في بصرة بعيد من واو 12 ميل. لوكا I don't know about لوكا. بفتكر في وسط غابة somewhere بعيد. تونج أيضا مدينة صاير معد مايو بعيد في طرف نزريت هناك. So ده جانب مهم بالنسبة للمستقبل بتاع جنوب السودان على أساس إنه for our kids to tolerate themselves to know each other. From middle school, الحكومة need to build boarding school. And boarding school also will help orphan and the kids that they cannot afford it. لأنه a lot of kids ما قدروا يواصلوا مدارس لأنه خليك من حق أمانية كتب ومش عارف إيه كتب ما في. وبيمشي مدرسة جان كيف. لكن لو إذا قاعد في boarding school بيكون في فطور في غدا في عشاء من قبل الدولة. So بالتالي هو قاعد داخلية فصل في الزمن بتاع مذاكرة زمن بتاع واجب زمن بتاع رياضة. اللي بيمارس رياضة
في الكديت بيعمل كديت وما شابه ذلك. اوكي، سو ده مسؤوليه بتاع الدوله بتاع جنوب السودان. وزاره التربيه بتاعتنا محتاج انه يدعى توصيات to build boarding school بعيد من مدن in isolation completely. عشان انه those kids لما يقعدوا في الغابات يقعدوا في boarding school كان بنات ولا اولاد they forge a relationship. اولاد فرتيت ما حيمشي يلموا نفسهم في عنبر يقعدوا برام في عنبر قال ده عنبر بتاع راجع. نو no. ما على كيفهم. دي جزء من المبادئ بتاع تربيه وطنيه. عشان انه الجيل ده لما يكبروا على بال ما انه يتخرجوا من ثانوي العالي they go to university يمشي بيلاقوا مجموعه ثانيه جاي من اتجاهات مختلف من جنوب السودان. So they forge a new friendship and also they maintain this old friendship مع زملائهم اللي انه كان بدأوا معهم مدارس. والنموذج بتاعه people who have been to boarding school they know it. They remember it very well. They maintain this unique friendship لحد يوم النهارده. احنا محتاجين انه to work on it. في جاب كبير في نص اطفال بتاع جنوب السودان in the last 8 years من احداث بتاع جوبا they never have access to proper education. So في generation بتاع literacy almost going into 10 years they never have access to school. What are we going to do? How are we going to fill this gap? Okay. ولد 15 سنة never been to primary one. انت هتحصله كيف؟ ما بسبب ظرف بسبب ظروف بتاع حرب مجاعة ما في تخطيط من قبل الدولة حكومة لا يبالي. It is all about them. They are not building the country. So we have a generation of literacy 8 years they never have access to school. انت هتحصلهم كيف؟ We do remember very well لما بعد اتفاقية أديس أبابا لما جنوبين جو we went to school. I do remember very well. أنا مشيت مدرسة سنة أولى سنة 77 ده بعد 5 سنة من اتفاقية أديس أبابا لسه في الجنوبيين جايين من بلد. اوكي عندي زملاء معي في الفصل اوريدي من ابناء بتاع دينكا مشلقين زول بقرنهم في سنه اولى ببدا سنه اولى ابتدائي. اوكي في فرتيت في تانين اوريدي ويندو مره بيجنا. It is not something I'm making it up. Okay. How are you going to bring those people? How are you going to fill the gap? So دي حاجة إنه محتاجين لنظام مكثف في التعليم على أساس إنه يعملوا ملاحق to bring those people because المجموعة اللي إنه ما مشى مدرسة في 8 سنة you cannot train all of them as a labor. That will be unfair. But there is people with brilliant idea. They could be engineers, they could be doctors, they could be lawyers, they could be whatever. It is not by their choice على أساس إنه not to go to school because الدولة فشل to offer them access and adequate means to تعليم. Let me say this. I hope during this conversation, those who are here, I didn't waste your time. I made some points which was
looking into it and reviewing them and considering them. If you did agree with me, please, I urge you, uncocoon yourself from these tribal capsules of yours, these tribal books of attack. Forge friendship, forge business relationship, and so forth. لأنه our people being targeted. قتل ده بيحصل when somebody coming from another community just crossing, passing by. And we have seen it for Juba Anomaly Road. We have seen it for Juba, Juba Rumbek Road. We have a brother also been killed last week. في السكة من واو عن طريق رومبيك جاء لجوبا because he is free. And حوادث ده قاعد يكرر نفسه. لكن if we start forging friendship and relationship across the nation, شلوك عندهم أصحاب في رومبيك، بلاندا عندهم أصحاب في بلد باكا، زاندا عندهم فريند في باغاك في بلد نوير، في بنتي والقتلوا فيه أكون الدكتور and so forth. بيدي فرصة على أساس إنه we will be able to start looking after each other. في علاقة بتاع تزاوج بتاع النصبان. الزول ده شنو؟ ده بلندا. ده النصبان. عليكم الله كده دقيقة. Okay. ده شنو ده نوير. Those are my friends. You know, we will start to look after each other. حتى إنه ما بيدي فرصة على أساس إنه أي مجموعة حتى لو إذا مشى جيش قبلي زي ما تيانغانيور، لكن they got some friends from other tribes فموقع لأنه هم مشوا فيه عندهم علاقة بتاع نصايب. Somebody will stand up, will say, no, you guys are not doing this to my people. Those are my friends. Those are my in-law. Those are my in-relative. Those are my relative. So I hope some of you will agree with me that let us do our little thing. Okay. Rome never been built overnight. New York never been built overnight. London, the city, never been built overnight. It is a process. Let us start this journey. Okay. We will make a difference. We will impact others. لأنه شان جنوب السودان ده يستغير عايزنا كلنا collectively we have to work together. كل قبائل بتاع جنوب السودان، كل مواطنين بتاع جنوب السودان they have to bring their perspective. I hope I will be able to utilize this media Let Us Talk to discuss social / little bit of politics issue that bother us. And I appreciate your time being here, brothers and sisters, listening. I urge you, next time come and drop your 1 cent. حتى إنه الحوار, that is why I call it Let Us Talk. All of us, let us talk. Your comment is appreciated, but it is good. There is something that maybe I mentioned with my limited knowledge. You will be able to come and elaborate and open it up and bring a different dimension to add to it. I encourage each and every one of you who are here, come in, bring your perspective, please. Let it not to be a one-man talk. Unless all of you are gonna vote to change the name
of the show to make it let me talk, and I don't want it this way because I am a concerned citizen, I am a concerned father, I am a concerned uncle. Okay, السلامة بتاعت عيالك السلامة بتاعت عيالي لأنه ده عيال بتاع جنوب السودان. إذا ولدك بقى دكتور في يوم من الأيام هيعالجني، هيعالج أختي، هيعالج بنتي، هيعالج جناي. إذا ولدك بقى عسكري بتاع بوليس will protect all of us. إذا ولدك بقى عطالي will help. جلوك قال لي شنطتك ده أنا بوصله لك في عربية. إذا بنتك بقى nurse they will look after all of us. We don't encourage our people يكون في بيوت بتاع كبار المسنين. لكن maybe she will be a volunteer, that active nurse that will come and visit those seniors in their home to make sure they are taking their vitamins, they are taking their medication on time. الفايدة بيرجع لجنوب السودان. إذا جنا طلع مجرم ده خطر بالنسبة لنا كله ويقولوا ده جنا جنوبي. جنا جنوبي قتال، جنا جنوبي إرهابي، جنا جنوبي حرامي. بيت جنوبية بطالة. ده مسؤوليتنا كلنا. That is why I am utilizing this time. أنا لا مصلح اجتماعي ولا أخصائي اجتماعي ولا أي حاجة، لكن العرب قالوا شقة ديار علم. افتكر عشان نطلع من دهر بلد كريش نجي نقعد فوق شوية بخرطوم شوية مصر نوصل كندا. I believe I learned a lot of conventional wisdom. ومع التقدم في السن you learn, there is a lot of things that you learn. And maybe as a young father, there is things that I did them wrong. But I want to share my experience, my knowledge with the younger couple. الأولاد اللي عايزين يزوجوا البنات اللي عايزين يزوجوا على أساس إنه they can avoid not to repeat those a mistake. So with this little talk here and there, I hope في يوم من الأيام when my time comes, God gonna call me. A few people will remember. Oh, the young one will say, oh, Uncle Grikuji used to come and have a show called Let Us Talk or Zoom TV. He used to talk about social issue, used to provide some advice. I wanted to be part of my eulogy. Yes, I wanted to be part of my eulogy. That I share the little conventional wisdom I have with others. And I hope somebody will pick something out of it, will learn something out of it. I have been talking for 2 hours, but within those 2 hours, I hope there is something. In 15 seconds, you pick the message out of it. You will apply it somewhere. You will help somebody. I will never claim that I know it all. But also, I look forward for your participation. I look forward for your contribution. Bring your knowledge, bring your perspective. Let us learn from each other. Whatever tribe you are from, give us some example. Educate us. Let us learn something about your value. Let us learn something about who you are. Let us learn something about your upbringing. Let Junubin understand to know you. Okay.
Yes, for those who are working, they have other commitment, they cannot come in. It is understandable, but we need each other, Junubin. We cannot reconcile with God before we reconcile with the brother, with the sister who is in our neighborhood. If the vast majority of us claim that we are Christian, Christianity is about reconciliation. Yes, I'm not a theologist, but that was what في الفكر بتاعت الله لما آدم وحواء قلتوا عملوا, they committed that original sin. God decided to reconcile with human being by sending Jesus Christ. And this is the cornerstone. This is the pillar of our belief, so that Jesus got to come and die on the cross, so that to reconcile. أجر الخطية هي الموت، لكن المسيح دفع حياته كفارة لخطايانا عشان إنه يدينا حياة جديد. So if you are a Christian and you cannot forgive and you cannot reconcile with the brother, with the sister that have been created at God image, then how are you going, your prayer gonna reach to reconcile with the Heavenly Father? We need to start with ourselves. Still, in my prayer, I will pray for the family that are going through hardship, especially family with Dr. Luis. والضحايا آخرين لأنه they were being killed not because of their wrongdoing, just because they are from the other tribe, they are from the other region. ما عندهم أي ذنب. ربنا يسامح ويغفر ويفتح آفاقنا على أساس إنه all of us collectively we start forging friends. إذا الزول القتل Dr. Luis, I don't know which tribe in Bentiu, Nuer are the majority there, is a Nuerawi. And people of Nuer start forging and making friendship with people of Western Bahr el Ghazal, the Fertit. I believe they will rectify, they will prevent more future attack from people from their community. Wal-aks sahih across all South Sudan. So this is our collective responsibility. Let us use this media for our benefit and benefit of our generation. Let us learn from each other. Let us encourage each other to do good things for better South Sudan for all of us. Let us refrain from a message that will bring division. Let us refrain from a message that will generate hate. Let us refrain from a message that will cause people life. With this note, let me say this. Thank you very much for being here for those good 2 hours. And your support is well appreciated because you guys are here. I can see the meter. There is 15 people, there is 20, there is 27. I know that I'm not talking to myself. You gave me the boost to continue to talk. You gave me the boost so that I have to interact with your comment, with what you are saying. I know the message is getting through. I am not the best. And I don't know it all, but I continue to strive to learn and to share the knowledge. أنا عارف الكلام ده بقى بدي لكن I will repeat it again. I will quote Joe Biden. مسج بتاع حبوبته بيقول له جو جده بيقول له جو لما كان صغير keep the faith. حبوبته بيقول له ويعمل correction جو spread the faith. So my message to you, brothers and sisters, Junubin, to my young sister Susan Ali here, don't keep the faith, don't keep the knowledge, spread the faith, spread the knowledge, share it with others.
The good thing that you are teaching your kids, extend it to your kids' friend. The good value that you inherited from your mom, share it with other young girls. The good principle that you learn, Peter Lawrence, you learn from Uncle Lawrence Ndenge, share it with other young men. Spread it in the community. Don't keep it to yourself, please. The little that I learned from Benjamin Bubu and other people that influence my life, I will continue to do my best. I share it with others. Take الجزء الكويس اللي بينفع معك. ما كله اللي أنا قاعد أقوله صح ولا كله كويس. It is just my humble opinion. Like in between those lines, take اللي بينفع معك. Please, next time, use the link. Come in. Let us have a healthy conversation. خلينا نسمع رأي الآخر. حتى لو إذا اختلفنا, let it be a civil disagreement. On this note, we look forward to see you on Zoom TV on Saturday. That will be a continuation of our last week conversation, and or next Wednesday, the same time, the same place, we will have another exciting topic. May God continue to bless you, to protect each and every one of us, with our family, to keep us safe. But please, please don't forget to make those random phone calls. Call those friends of yours. You will be amazed how you made somebody day by that random phone calls. Not only your relative. Just call أي جنوبي, call أي جنوبية. Some people, they may will get you wrong. إذا راجل اتصلت بمرة, they will be kind of resistant. Oh, they know you بتاع Facebook, they send you a friend request right now. من ما أنت قبلت a friendship, رجال بالذات, من ما إنه المرة قبل a friendship, within 30 seconds, bring his own messenger calling. No, just make your message clear. I just want to know you, and it worked for me, and I believe it will work for you. So do it, please. Not for me, but do it for that brother. Do it for that sister. You don't know what they are going through it, what they are fighting with. They might be ill in a hospital bed, but still, they keep their messenger open. You may offer a word of encouragement. Maybe God will put a word in your mouth that you will inspire them, or will put a word of prayer. You will pray with them. You will give them hope. Let us be a brother keeper, and let us be a sister keeper. Let us look after each other. God will bless our country, will flourish, and we will feel proud في يوم من الأيام. If we did not witness it, يالنا هيعيشوا ثمار بتاع دولة جنوب السودان. هيكون أفضل من قطر، أفضل من دولة الإمارات, better than America, better than Australia, because we have a lot of resources that if it utilized properly, maybe we send our kids to come to Western Hemisphere to gain the knowledge, to get a proper education, to go back. لكن if we manage our resources properly, ونجيب أحسن مدرسين, أحسن دكاترة اللي فيه, على أساس إنه يدرسوا عيالنا وأحفادنا يبقوا دكاترة, يبقوا أساتذة في جامعات ذاته, على أساس إنه to continue to flourish with their knowledge. Thank you all. God bless you. Thank you for tuning in. And we will see you next week. God bless you. Thank you. Very well appreciated. لوكني بقول دنيا كهرباء, لكن ده مسؤولياتنا على أساس إنه we have to work عشان إنه نصلح الدنيا الكهرباء ده.
sambala wata karabu walele wata karabu wata karabu wata karabu Karita maduraji madara sambala wata karabu Mara, Rua tapul fesip talia, Bukanita ligorayen, Rua tapul fesip talia, Wata karabuye, Mata kelim alekevu, Mutugi waja, Hitagar marufu mutugi waja, Ululu mutugi waja, Hitagar marufu mutugi waja, Wata karabu. Sambara wata karabu 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 la Masumale hey wata karabu 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 walele wata karabu wata karabu wata karabu walele Silim ayana kap Silim ude AIDS ayan bata Ilaji maf dawa de beskore Ilaji mafi agirto bestura Oh magi haziru itakar marufu magi haziru AIDS magi haziru itakar marufu magi haziru